Best price. No discount, best price for you to see Rema. Umeona vitu wanajenga hapa? Mimi nakwambia hii sound check si wacha sound check. Umeona hii nyumba inajengwa hapa? Kuja uone hapa kando. Kuja uone hapa kando. Unasikika? Wallahi. Cheki. Here for the sound check. Sound check. Wacha tuingie tuone. We are here for the biggest concert happening this weekend. Maneno ni ya sound check hapa. Such big and enormous stage. Yeah, that's what's up. Ya tupite side za nyuma. Just had a fuck off phone call with Black here for an hour. He said, "Mashallah, my brother, you deserve this now, it's in your power." It weren't that long ago when I had no walk up, I couldn't use my shower. But sticking rumours up, it looks sour. Paddy in my peripheral, with a body up big in my visual. When my chat it felt so miserable, cause he said that I'm chatty and typical. Well, I get my back, but I'll pick them all. My ex-girl's ankles is despicable, and it's true, but I don't give a monkey. I do what I want when I want, but that's why they love me. Cheeky chappy back to make it happen, and I dream it watching. There's drugs and randos here and there, I ain't happy about my fuckery. When you're rolling shoot on regular fucking shit. And I can't be rude and air them. I'm a social boy, not anti. But you're average rapper, thinking he's a good boy. I love you, though, I'm chatty. But if he's not changing, she's savvy, I'm so wavy. And I used to be lazy, till I thought, fuck that, am I crazy? So I got to anything said, you stopped doing the blazing, tried to stop raving. But I fucking love this thing. Damn, that's your music. That's money there. Pull up, one more time. That's it, bro. Stop calling me cute. Go, pull up. Let's go. Stop calling me cute. I ain't the mirror. Like tea, brown tea, baddie galore. She ain't never been to my addy before. One kiss, man, bad pee, caddy for four. Stop calling me cutesy. I ain't the mirror. I need beauty, top pink, not sure. Top quality cookie, slide in the roll. Bad girl, but I need bougie. Stop calling me cutesy. I ain't the mirror. Like tea, brown tea, baddie galore. She ain't never been to my addy before. One kiss, man, bad pee, caddy for four. Stop calling me cutesy. I ain't the mirror. I need beauty, top pink, not sure. Top quality cookie, slide in the roll. Bad girl, but I need bougie. Face attractive, but change your action. Waste no satchel, waste abandon. But how you gonna do this? Waste the man. Don't complain, I'm way too handsome. But more time, no how far. Let me go. Take your chance, roll past that one. So I had to go on a while out, and so they couldn't climb out. That got find out. So now we need to time out. She know when I'm out, getting way more than 5 rounds.
shining, wrist was shining, my shit was really shining. Dreaming, deep timing, took it out first timing, girl, stop lying, stop calling me cute. Sorry. Itakuwaje brother? Ongelesha wananchi. Wananchi tuko hapa sababu yenu. Tumekubali basi kazi tupige sababu yenu. Haya. Ongelesha wananchi. Mkuje Walker Town, mkuje. Ongelesha wananchi. Keep walking. Wacha basi ni keep walking. Bro, ongelesha wananchi. Ndio hiyo ninatembea. Ndio hiyo. So down there is a set for Rema. Mutaona maajabu ya Musa wadau. Maajabu ya Musa. So this is the set. Looks like a mountain. Many mountains, I don't know. Anyway. And that's this should be the VIP. And then that will be the VVIP, that other side. Alafu wananchi wenye nchi. Kutoka wapi? Ianze wapi? Hata once uneke kwa video yako bro. Ndugu yangu uko kwa video. Sijawahi tokea kwa video yako. Bro, uko kwa video milioni 2 zangu moja. This one nani kio kuonesha unatoa ngapi? You're now getting DJI, eh? Yeah. I'm liking it, bro. It is coming very good, no? Yeah. Yeah, this is Walker Town, eh? Walker Town. If you love whiskey, you love music, make sure you come through here. Walker Town. Because it is jolly good. Very good time. Jerry. Yes. And Bro, you will get best price. No discount, best price for you to see Rema. Umeona vitu wanajenga hapa? Mimi nakwambia hii sound check si Wacha sound check. Umeona hii nyumba inajengwa hapa? Kuja uone hapa kando. Kuja uone hapa kando. Unasikika? Wallahi. Cheki. Hii ni nyumba. Ndugu yangu, hapa wanajenga, hapa ni sanamu inajengwa ndugu yangu. Itakuwa hatari. Si mchezo ndugu zanguni. Zimejengewa hapa. Acha nikuache. Watu atanipiga picha. Alafu umse atanijengea kitu. So basically video yangu ni about wewe kesho. Kama MC wa sherehe. Sasa wewe ndo utabeba show.
kwa video. MC ni huyu hapa. MC ni nani? Wewe Ni Kwambox. MC ni huyu hapa. Asiana Nita. She'll call her friends. To come through. So nitaitwa nipige 30 minutes. Hapa hivi. Hype set. Hiyo video najua kitu anataka kufanya. Fanya na Kwambox. Ongea na Kwambox. Basi kama itakuwa wote wawili. Hadi Claudia anaingia kwa hiyo set. Ndio kuinduce sana yeye. Bonke unaitwa, nasikia ukiitwa. Sawa. Akishamaliza ukam. Haya, niambie tena unataka tufanye aje? Anafikiria tu vile Ulikuwa unataka tufanye aje? ile video ya Liliachi. Hebu Hiyo mimi ile ya Liliachi. Sijaiona. Ile yenye anaingianga stage akinini. Tunaifanya hivyo like tunatoka na wewe backstage, tunaingia hivyo. Alafu ukifika hapa katikati utaniachia stage. Uko na data? Uziba. How will I find it? TikTok. Hi, Papa, some people. Hey, you're sipping Keep walking. Keep walking. and sipping. Hey, Keep sipping. hey. Utaniita podcast lini lakini sina story ya kuongelea. Wezi kwa sasa ile ya kuibiwa simu ni story. Hey, by the way acha nikuambie ni Alafu nini kifanya? takupea kwa podcast. Sawa. Hii ni ya nini? Hii ni ya nini? Neka ile light box. Hapo chini. Oh. Ni wewe umetengeneza? Oh. Watu watachapa portrait hapo. Pole sana. Niaje? Nice to see you, man. Goja. Pete yenyewe dhahabu. Hii sasa bana. Pete yenyewe dhahabu imetoka wapi? Hii ndugu yangu wakati nimekwenda Uarabuni. Uarabuni. Prince mwenyewe kanipatia hii hapa. Prince mwenyewe. Na suti umesema imetoka Dubai. Hii sasa imetoka Dubai kabisa. Shati hii sasa importation kabisa. Importation nyuma. Ndogo utakuja uone Marekani kabisa mzee. Necklace pia nje. Sasa hii wenyewe kabisa. Kinywaji toka nje. Yaani vitu vyako vyote nje. Nje. Bas. Ndio nasema nini wewe? Furahi kukuona. Nimeletwa mwenyewe, nimeletwa. Outfit inakaa kali. Nimefurahi kukuona.
He's just doing his thing. He's at work as well. Yes, bro. Yo, bro. Wazi. That's good. That's good, bro. Sawa. Make sure you show up with your squad. Alright, mic check 1, 2. And as I said before, if you don't know, my name is Claudia myself, aka The Force. And so we're about to have a good time with the Kwambox. And this is Welcome to Nairobi! Alright, I want us to jam some amazing kind of music. DJ, whenever you're ready, give me something, give me something. On a lighting. Hello bwana Otiri. Otiri anataka kusema aje kwa kamera. Mimi nasema unipigie kura. Yaani industry mzima ya sinema iko huko. Nimalize. Maliza. Tutaitisha mkipigia kura na kila mtu akona photo booth kwake. Hapo haya wewe ni wewe. Zienda mahali kwingine. Hebu rudia ile manifesto. Ndio system, no? Bas. Hiyo hata nishainua mkono. Sasa kuna mtu anaitwa person ule mtu wa Mbwembwe. Don Julio. Ule mwenye anamwambia atengeneze kiki kidogo pale kwa internet anapost. Ndio huyu hapa. Ntili amepatikana siku na. Don Julio. Unaona? Master kabisa. Alafu wewe ukifanya kazi vizuri tutakupromote. Yaje. Napenda kukuona. Naona mambo yako hapo. Naona setup yako hapo. Lazima niingie kesho asubuhi town Wewe Antiri, tuambie manifesto nyingine. Unanipost social media? Hii lazima iende. Huyu ni zangu. Hii lazima iende. Hii ni enough. Hii ni enough. Hii ni laga YouTube. Huyu ni anaitwa Papa sawa. Huyo jamaa alirekodi video nikidance na Rema juu. Jamaa. Very nice. A very nice guy. Huyo jamaa kamera lazima urudie kila siku. Kamera hivi. Julio. Wewe bora hiyo footage ya huyo mtu ameanguka ulete. Unajua hiyo siasa sasa juu ina mwenyewe ila ina wenyewe. Sasa unataka ndio makosa ilifanyika. Ai mdosi. Ingia WhatsApp. Nilituma the wrong footage bana. Hiyo footage imeanguka hapa bana. Hiyo ndio tunataka kukula nayo. Lakini sasa nimeweka tu. Kijana na save. Sio record bado? Hebu hiyo yenye umerecord tuone. Hakuna vile wange. Useba. Sheria.